So now we move on to the development phase of MSA. Donc comment le système a été développé? Just to remind you, it was a large, sustained research and extension effort. So I know I'm repeating this, but it was a big decision by industry, a lot of resources, and in fact, you'll see soon, 20 years. So it's been a long, sustained journey with Meat and Livestock Australia, farmer levies, government research institutions, supported by industries, producers, abattoirs, and in fact retailers. Donc il est nécessaire de dire et de rappeler qu'il y a un effort sans précédent de recherche qui a été mis en place et développé pendant 20 ans dans le cadre de partenariat entre le gouvernement, la recherche publique et l'industrie de la viande en Australie. Okay, so the first point I'll make is we've essentially had extensive consumer testing with untrained consumers. So currently approximately 140,000 people have contributed to taste tests to underpin the beef system with 8 cooking methods, and in fact now we've included taste tests in 11 different countries. Donc ce sont des consommateurs non entraînés, c'est-à-dire les acheteurs réels de viande qui ont été impliqués dans cette recherche. Puis il y a eu 140 000 consommateurs qui ont testé de la viande de différents horizons avec 8 préparations culinaires et dans 11 pays, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. So we have a cut or muscle by cook system. So grill, roast, thin slice, that's 4 millimeters. Grill is 25 millimeters. Stir fry is 10 millimeters. Casserole is 2 hours slow cook. Yakiniku and shabu shabu, this is a special Asian techniques, very delicious for our international markets, of course. Donc pour résumer, il y a eu toutes les méthodes culinaires qui sont présentées ici, avec différentes épaisseurs, sachant que le système repose sur une combinaison cuisson-morceau. So, this... sure. What was corn? So corned beef is a small study where essentially the meat is injected and pickled. Okay. It's probably more of a British tradition, corned beef. This is untrained consumers, so this is important, we believe. They're not trained, they're untrained. We want to estimate the population mean, and this is testing in China. Bon, de nouveau, ce sont des consommateurs non entraînés, et ici vous avez un exemple des tests de dégustation en Chine. So each consumer eats, in fact, 7 pieces of meat. The first one is an average value and is discarded. The answer is discarded. It's a how can I say, gives the consumer a reference point to start. Then the consumers each have 6 steaks that they test, and for each steak they tick tenderness. 0 is terrible, 100 is superb, juiciness, liking of flavour, 0 to 100, and finally overall liking, their overall assessment. So they give a score from all those 4, and then they tick 1 box only at the bottom. Unsatisfactory, good every day, better than every day, and premium. Donc les consommateurs ont testé 7 échantillons de muscles. Le premier est un échantillon témoin qui n'est pas pris en compte dans les analyses. Et les 6 autres échantillons sont des échantillons expérimentaux. Les consommateurs font un petit trait sur une échelle de 0 à 100 pour la tendreté, la jutosité, l'appréciation de la faveur et l'appréciation globale, et ensuite ils cochent une case, c'est pas bon, bon pour une consommation quotidienne, très bon, excellent, donc 3, 4 ou 5 étoiles. And then statistically we develop a weighted score of tenderness, juiciness, flavour and overall liking that's best predicts
the final grade. So that statistically, the best weighting of score that allocates the right answer that the consumer gave. And so for us, it's 30% tenderness, 10% juiciness, 30% flavour, and 30% overall liking. And we call this the meat quality 4 score. Donc ce score MQ4 résulte de la combinaison des 4 premiers critères, et c'est une combinaison qui est la meilleure du point de vue statistique pour prédire ce que les consommateurs à la fin ont décidé, c'est-à-dire la case qu'ils ont cochée à la fin. Donc c'est une combinaison statistique des 4 premiers critères pour prédire au mieux la conclusion des consommateurs. And then you can develop grade boundaries. So that MQ4 score is a number out of 100, and you can develop grade boundaries. Less than 46 is unsatisfactory, good every day, better than every day, superior. So that's a statistical discriminant function that optimises the boundaries. But these boundaries, of course, could be shifted up if you wanted to be stricter. Donc ensuite, il y a une étude statistique pour déterminer les frontières entre pas bon, le 3 étoiles, entre le 3 étoiles et le 4 étoiles, le 4 étoiles et le 5 étoiles. Et ensuite, vous pouvez choisir vous-même le seuil que vous voulez utiliser si vous voulez avoir une marge de sécurité par rapport aux statistiques. So maybe this is obvious, I apologise, but it's maybe like university grades. So approximately 3-star is above 50%, approximately. So it's a pass. Yeah? 4-star is maybe like a credit, above 64, 65%, approximately like a university grade. And distinction is above 75, 76. So it's like a score mark in principle, just to make it clear, it's a simple interpretation. Donc c'est un petit peu comme les mentions au bac ou à l'université. Vous pouvez avoir ça, c'est bien, très bien, ou avec félicitations du jury. Mais pour une classe donnée, par exemple la classe 3, il y a malgré tout une variabilité, c'est-à-dire que la note 60 sur 100 est meilleure que la note 50 évidemment. Now at the same time as the consumers test products, and the 6 products, we always have a low one, a medium one, and a good one to give the consumers the range. At the same time as they assess the product, they do what we call a willingness to pay. So this is the unsatisfactory line, good everyday line, better than everyday line, and premium quality. And they tick a mark, in your case, euros per kilo, as their estimate of what they're prepared to pay for that quality. Dans le protocole typique de test de dégustation, il y a aussi une interrogation sur le consentement à payer, et les consommateurs sont invités à indiquer pour chaque type de produit, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, le prix qu'ils seraient prêts à payer par kilo. So here's some results from many different countries, and what we've done is we've adjusted good everyday or the pass to 1. Let's say €1, let's say, per kilo. So 3-star is 1. They'll buy the product which is below the pass, fail, but they will pay 0.5 of the euro. For 4-star or credit, I will give you 1.5 euros, and for 5-star, somewhat variation, but around about 2 or above euro. So it's a very consistent differential in relation to the quality score they gave across many different countries. Donc, si on prend comme référence le 3 étoiles, le consommateur est prêt à payer moitié prix la viande 2 étoiles, 1,5 fois la viande 4 étoiles, et malgré les différences entre pays, les consommateurs sont prêts à payer de 2 à presque 3 fois la viande 5 étoiles par rapport à la viande 3 étoiles. So that's French right there. Okay, so next question is, how does it work? Shall we move on to that?
So first of all, the carcass is graded at the abattoir. So we grade for colour. It's not so critical for quality, but it's important for consumer and retail. We grade for marbling. We grade for ossification, which is a maturity index of the carcass. It's a bone maturity index. And finally, we take the pH. We measure the pH. Donc les critères suivants, ossification, couleur persillée, pH, sont enregistrés sur les carcasses. Of course, rib fat and hot carcass weight, of course, are also measured routinely. Then we have had a statistical prediction using the carcass grading parameters versus the consumer score over many studies. And so this is and Jean-François has already spoken about this. So first of all, we have predictors. So we have suspension, in this case, sex. We've mainly done female and steers, male castrate. Not many bulls. Not many bulls. Some, but not many. The carcass weight, the ossification or age, the marbling, the maturation or aging time, and the pH. Donc la prédiction est comparée avec les tests de consommateurs réels, donc les notes réelles qu'ont donné les consommateurs. Dans le système, il y a beaucoup de femelles et de bœufs, mais pas beaucoup de jeunes bovins. Of course, then we have prediction for 39 muscles. Of course, some are more accurate than others, but we deliberately included, of course, cut or muscle. It's the biggest factor, so it's very important. So we have muscle down here. Yep. And so the predictors, before I come on to the cook, the main predictors are, for us, heifer steer, 2 points. Small. Not so big, 2 points. Next is growth path, which is mainly ossification. Somewhat related to age. But of course, heifers ossify more than steers. Things like that. That's worth 10 points across most muscles. Hang, this is the suspension method, is worth 0 to 10 points. So the forequarter, there is no effect. But the hindquarter and loin, big effect. Marble score, 2 to 10 points. So some muscles have a small response to marble score, some muscles have a bigger response. That's why 2 to 10. Aging, maturation, the number's gone, but it's basically between 5 and 6 points. So some cuts, this is aging after 5 days. So you cannot sell MSA beef until 5 days in Australia. So the aging is already included for 5 days. After this, some cuts don't age. The tenderloin is done. It can be sold. The oyster blade is done. Gone. Whereas the loin cuts, they age out to approximately 35 days. Then they stop. And finally, of course, muscle. 30 points for muscle. Big effect. We have special rules on minimising stress. Discuss those afterwards. Maximum 36 hours off feed from farm. We also measure pH and temperature in the chiller. The main purpose initially was to prevent cold shortening. You all heard of cold shortening in the meat science area, but also to prevent heat shortening. It's the other end, too fast. The pH drops too quickly. And finally, thresholds on pH and rib fat. Jean-François. Oui, donc les différents critères ou les différents prédicteurs sont indiqués avec leurs effets, sachant que les effets varient d'un muscle à l'autre. Par exemple, la méthode de suspension des carcasses peut avoir des effets sur certaines pièces et pas sur d'autres. Il en est de même pour le persillé qui peut avoir un effet de 2 à 10 suivant les muscles.
Pour la durée de maturation, dans le système australien, il faut 5 jours minimum. Bien entendu, l'effet majoritaire, l'effet le plus important, c'est le type de muscle, puisque la qualité varie d'une pièce à l'autre. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que les effets sont relativement faibles sur une échelle de 0 à 100, mais ils interagissent les uns avec les autres, c'est-à-dire que leurs effets peuvent s'additionner, et à la fin, quand tous ces effets sont combinés, ça peut avoir un effet important. Il y a des critères aussi de base, minimiser le stress, et il y a aussi des critères de seuil pour éviter la contraction au froid ou la contraction au chaud également, des choses comme ça. Donc il y a des critères pour entrer dans le système australien. I just took my coat off. In all our meetings, we have a chair. Guess who the chair represents? The consumer. If ever there's a discussion, no, what would the consumer say? So we always have a chair, sometimes with the coat off. Okay. Okay, so the last one, of course, is the cook. We spoke about this already. So there's 3 components: predictors, muscle, and cook. Now, a lot of people said, "Oh, it's so complex, too hard." So the final system actually is simple. So this is an abattoir with a boxed beef, maybe 26 kilos of beef. So big boxed beef, 26 kilos. And on the box you'll have MSA 3-star, then 4-star at 14 days. So the information is on the carcasses are sorted down quality lines, and all the cuts off the carcasses that have the same eating quality get packed together, and there's a simple label here that can be used by the industry as it moves out of the abattoir into the supply chain. Donc le système est complexe, il peut être effrayant, mais à la fin il est simple. Sur l'étiquette, on voit ici, sur cette ligne, si la viande est grillée, elle est 3 étoiles, mais si elle est maturée plus longtemps, au-delà de 14 jours, elle devient 4 étoiles. Et en dessous, vous avez d'autres méthodes de cuisson qui indiquent aussi le niveau de qualité. Okay, so the next question, particularly that Jean-François asked, and his colleagues, and other people in Europe, would it work in Europe? I don't know. So we developed a large amount of collaboration with many different groups in Poland, in France, Northern Ireland, of course, with Australia. Many different cattle types were used in this experiment. Young, old, thin, fat, short aging, long aging, high pH meat, low pH meat. Whoa. Large variation of animals. Yep. Donc différents essais ont été conduits dans différents pays, la France, l'Irlande, la Pologne, l'Irlande du Nord, avec des animaux aux caractéristiques très variées en termes de poids de carcasse, de type d'animal, d'âge, de sexe, de pH, avec des durées de maturation variables, des méthodes de cuisson variables et des méthodes de suspension de carcasse variables. Et bien entendu, tous ces facteurs ont été pris en compte dans les analyses statistiques qui ont suivi. So we had a PhD student with Jean-François, and we put all the data together. Donc une étudiante en thèse a travaillé et a rassemblé toutes ces données et a réalisé des analyses statistiques là-dessus. Which was a wonderful example of collaboration across the countries. So yeah, 744 carcasses, 14,492 consumer answers, and each of them classified the meat into unsatisfactory, good every day, better than every day, premium. Oui, donc vous avez compris qu'il y avait eu 19 492 consommateurs qui ont été mobilisés en Europe, qui ont dégusté 22 muscles de 774 carcasses avec ce protocole. So here's a summary over all the cuts. And we'll leave it at this.
So here's all the data. So 26% of the answers were failed. 26%. If you then graded the carcasses with our MSA model, which is not perfect for your cattle, I fully confess, we could reduce that down to a 7% failure. So we removed what we called the predicted failures. So we went from 25 to 26% unsatisfactory, unhappy consumers, down to 7%. Donc vous avez ici, dans le premier histogramme indiqué avec le point rouge, la distribution de toutes les pièces de boucherie en fonction de leur qualité, excellent, très bon, bon ou moins bon. Il y a 26% des pièces qui sont dans le groupe pas bon, ou en tout cas 2 étoiles. Et si on utilise le système MSA pour prédire la qualité de ces mêmes pièces de boucherie et qu'on retire celles dont la qualité a été prédite comme pas bon, il ne restera que 7% de pièces pas bonnes, parce que le système ne fonctionne pas à sa perfection. La prédiction n'est pas 100% bonne. Donc sur les 26% qui sont en noir, il n'en restera que 7%. Donc la prédiction permet de baisser le nombre de pièces non satisfaisantes de 26 à 7%. Donc ce qui correspond à une moindre déception des consommateurs. Of course, on the other side, the number of better than every day in premium was 26 in the whole data set, and 46% again when we remove the unsatisfactory sample. So people at the bottom end were happy, and of course there were also at the top end. We increased the amount of high quality product. Donc bien sûr, quand on a retiré les pièces les moins bonnes, on a augmenté au contraire en proportion la proportion de pièces premium de 26 à 46%. And in fact, if you look at this data closely, even within cut, you get a similar response. Donc on a une réponse identique pour chaque pièce prise individuelle. Okay, now I'll just have a look at the uptake of this program and the economic value that has been assessed in Australia. So first of all, this is a simple metric, the number of carcasses graded. So very simple, how many carcasses were graded. You can see we began 20 years ago, or thereabouts, and it took a long time. This is this long sustained research and extension effort. So many abattoir owners I was not the most popular friend because it was change, no good, retailers, but finally we've had significant penetration. So we are grading now approximately 60% of our young cattle. We in Australia, so far, we probably should, but so far we don't grade cows. Our cows get killed and they go to the USA for hamburgers. So so that's our current penetration. But I guess the point is the lag phase it took us. It wasn't overnight. Donc il y a eu un effort soutenu de recherche pendant de nombreuses années. Au début, beaucoup de résistance et un faible enthousiasme. Mais finalement, il y a eu un taux de pénétration important puisqu'il y a 60% des jeunes bovins abattus qui rentrent dans le système, sachant que les vaches ne rentrent pas dans le système. Elles partent aux États-Unis.